Yes, sir. Okay. This call is now. So Yes, sir. the class recording also started. So before starting the class, let me discuss about your marks distribution. So for this trimester, so I already received an email from your head of the department, Professor Salihul Islam, that in this trimester we will follow the regular mark distribution of UIU. Like the attendance will be the 5%, class test will be 40%, assignment will be 10%, midterm 20%, and final will be 25%. So it's the marks distribution for the pandemic. So you see the most of the weightage is about the class test, right? You see here. So class test is the 40 Yes, sir. marks out of 100. So what we'll do, we'll take 5 class tests, and out of 5 we will consider three of them. So okay, so if you consider 3 of them, then how to, or we can say we can take 5 or 6 of them and consider best 4 out of them. Then each class test will be the 10 marks. I think it will be fine. I'm not sure that whether we have to consider 3 or 4. I'll discuss this with the head of the department. No problem. So maybe next class we can take a class test. Okay. So what you prefer? So it will be the surprise class test, or I need to declare or announce the class test, like next class I will take a class test or something. Sir, announced class test. Yes, sir. Declaring it first will be very helpful to us. Okay. Okay. So assignments, so we will have 2 assignments. So each of them will be maybe 5 and 5. 5 plus 5 equals 10. And one is before mid and one is after mid. And the midterm will carry 20% marks. And it will be a 1 hour exam. And 15 minutes additional time for question downloading, uploading the answer script. And for final, it will be final will be also 1 hour exam. And you will have an additional 15 minutes time to download and upload the answer script. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, any questions regarding marks distribution? So 5, 40, 10, 20, 25. Attendance 5, class test 40, assignment 10, mid-exam 20, and final 25. Any questions or any discussions about marks distribution? No, sir. Okay, great. Then we can start our class, right? Yes, sir. Okay, great. So I already shared a short handbook with you guys, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'll continue this. So yes, please tell me. Is anyone want to say anything? Are you guys listening me? Yes, sir. Okay. Okay. So we started with the definition of the machine learning. So the I don't think so, sir. Basic definition for machine learning is to extract rules. Yes, Right. sir. So extract rules from data or big data so that the machine can perform tasks. So normally if we say for the machine learning, like the machine will learn itself by itself how to perform a task, and it will gain performance, or the performance of the machine will be getting better with the experience. So initially the performance may be poor, but with the time, with the experience, the machine will get the good performance to perform the task. That's basically the machine learning, right? Yes, sir. Right. And for Right, the sir. problems or task of the machine learning, we can say machine learning problems or task of the machine learnings. So there are several tasks for the machine learning, but here we mentioned 6 of them. So most important or key tasks or learning types of machine learning. The first one is called supervised learning. Supervised learning means that we have a label data. So data should be labeled. So today we'll discuss what is called label. So label means the outcome. So every row should have some decision, or it belongs to a class level. That is basically the label data. So in the last class, we already discussed what is label data, right? So we have a Y. So if we have a Y, that is basically the
label of the data, and Y can be categorical or numerical. So Y can be nominal or numerical. So if Y is nominal, then it's a classification problem, or if Y is numeric, then it's a regression problem. Is it clear to everyone? Yes, sir. So for the classification, what Yes, we sir. do, we build a model Yes, to sir. predict the data. So the predict the class level of the data. So we can build a function like Y equals to function of X. Today we'll see. So that's basically the supervised learning. And there's another learning type called unsupervised learning, which is also known as clustering. So for the clustering, what we do, we group the data points or examples or instance to find the patterns, to find their similarities or dissimilarities. That is called unsupervised learning. And semi-supervised learning, that means we have a data with label and unlabeled instances. So that's basically the semi-supervised learning. There is another learning called reinforcement learning. So in reinforcement learning, what we do, we consider algorithm as the agent. So if the algorithm or the agent can perform the task or it doing the right things, then we actually give a reward or give points to the algorithm or agent. Or if it is doing wrong things, then we will actually deduct or we'll take the points from the algorithm. So we'll actually punish the algorithm or agent. So that's basically the reinforcement learning. Transfer learning is another learning type where actually we build the model, existing model in our problem. So that's basically the transfer learning. And active learning is the learning where actually we use an expert to boost the learning process. So so machine learning is learning to perform a task. So in the learning process, we actually take help of an expert. Or we can say for the active learning, another issue is like how we can actually build a model with minimum number of data points or examples or instance or row. Say there's another challenge for active learning that say for example we have 100 examples or 100 instance in a data set, and we can build a model with these 100 examples or instances. But for active learning is like how many instances we can consider, how many at least how many minimum number of instances we can consider to build a model, so that if we build a model with 100 examples and if we build a model with minimum number of examples, say for example 30 examples, the output will be the same, the accuracy will be the same of both this model. Is it clear what is active learning? Yes, sir. Okay, so Sorry, then repeat করবেন ওকে সে ফর এক্সাম্পল আমাদের 100টা এক্সাম্পল আছে, আমাদের একটা ডাটা সেটের মধ্যে 100টা এক্সাম্পল আছে। তো আমরা 100টা এক্সাম্পল দিয়ে একটা মডেল বানাতে পারি, তাহলে মডেলের একটা অ্যাকুরেসি পাবো, একটা পারফরমেন্স পাবো। এখন আমরা যদি চাই অ্যাক্টিভ লার্নিং এর ক্ষেত্রে কতটা সংখ্যক, কম সংখ্যক এক্সাম্পল নিয়ে আমরা একটা মডেল বানাতে পারি, ধরে নিলাম 30টা এক্সাম্পল দিয়ে একটা মডেল বানানো সম্ভব। এখন এই 30টা এক্সাম্পল দিয়ে যে মডেলটা আমরা বানাইলাম আর ওই 100টা এক্সাম্পল দিয়ে যে মডেলটা বানালাম তাদের পারফরমেন্স সেম অর খুব কাছাকাছি, ঠিক আছে, লাইক এসে ফর এক্সাম্পল 19-20 এরকম। এই যে প্রসেসটা হয়েছে, এই 30টা এক্সাম্পল যাদের দিয়ে আমরা মডেলটা বানালে অলমোস্ট যে সবগুলো এক্সাম্পল দিয়ে মডেল বানালে যে অ্যাকুরেসিটা পাওয়া যাচ্ছে, এইটা ইজ অ্যানাদার চ্যালেঞ্জ অফ অ্যাক্টিভ লার্নিং। তার মানে ওই 100টা এক্সাম্পল থেকে আমাদের ওই 30টা এক্সাম্পলকে খুঁজে বের করতে হবে, যেগুলোকে আমরা বলতেছি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অর মোস্ট কি বলবো কি বলবো যে ইনফরমেটিভ ইনস্ট্যান্সেস, যেগুলোকে আসলে আমরা ওই আমার তাহলে আমার কি আমাদের কস্ট কমপ্লেক্সিটি কমে গেল। Is it clear? That is Yes, sir. another Yes, sir. function of active learning. So now here you can see there is a process for reinforcement learning. So an algorithm or agent work in an environment, and if it's doing right things, then it will be awarded. If it doing wrong things, then it will lose the points or it will be punished. That's basically the concept of reinforcement learning. And then machine learning process. So in machine learning, we have 6 steps to do. The first step is data collection. So without data, we cannot do anything. The first thing is data. And when actually we collect the data, we have to ask several questions like, what is the source of the data? What is the data type? So it is
like the organized data, structured data, or unorganized or unstructured data, right? What is the format of the data? What actually data try to say, like what actually we want to find from the data. So these kind of questions actually really important when actually collecting data. So first thing, we have to collect data. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. The second step is data Yes, sir. preparation. So data preparation is, that means we are actually making the data ready for mining or model building. So for data preparation, there are 3 steps. One is called data analysis or exploratory data analysis. That's, we can say, knowing the data. So we have to understand the data very clearly, the first thing. The second thing is data preprocessing. So preprocessing, that means there are a few steps in the preprocessing. Today we'll talk about this. So for data cleaning, data entry, data integration, data transformation, data discretization. So these are the steps for uh, data preprocessing and also data splitting. So we have to split the data into several subsets or several chunks. So this is like data preparation. And the third stage is to build a model. So we have several machine learning models, a good number of machine learning models. So we can build the models. This is our third step, model building. So selecting machine learning algorithm. So we need to select the appropriate machine learning algorithm which actually give us the best performance, best accuracy. And then model training. So after model training, we have model testing. The step 4 is model testing. We have to test the model, that what is the performance of the model, are we happy with the performance or not. And step 5 is like deploying model. So we deploy the model in the real time. And finally, retrain model. That means we need to check whether the model is still okay, like the prediction by the model is still good, or the accuracy is still acceptable, right? So these are the 6 steps of machine learning process. Is it clear? Yes, sir. And then we Yes, sir. talk about the classification types. Like there are 3 types of classification problems. So, or we can say there are 3 types of regression problems too, like binary classification problem, or binary regression problem, multi-class classification problem, or multi-class regression problem, or multi-level classification problem, or multi-level regression problem. So it's like a types of problems in classification or regression. So it's not only about classification. So in regression we have a binary problem. In regression we have a multi-class problem. In regression we have multi-level problem. Is it clear? So today we talk about regression. So we already discussed these things in our last class, that binary class, that means the class, in the class level we only have a 2 value, right? Either 0 or 1. Okay, in regression problem, there is no binary class problem or multi-class problem, because the class level will be the numerical, right? So we cannot Yes, say sir. that it can be binary problem or multi-class problem, binary class classification problem or multi-class problem. We cannot say that. But in regression we have a multi-level problem. We'll see it today, or maybe in the next class. So what is binary class classification? That means the class value has only 2 value, either 0 or 1, or true or false, or yes or no, or positive or negative, right? Or die or survive, these kind of things. Multi-class classification, when the class level has more than 2 value, like ABC or good average score, or say for example, multi-class classification can be 10 class levels or 100 class levels. We don't know actually. It depends on the data. And finally, we have multi-level classification. So in the multi-level classification, we have multiple dependent variable, or multiple dependent columns, or multiple dependent features, like multiple y, right? So if dataset has multiple y, that's we call multiple or multi-level classification. Is it clear to everyone Yes, up to sir. now? What I'm doing, I'm just Yes, sir. reviewing the previous classes. Okay. Then we talk about the data mining.
So data mining is another field very close to machine learning. So for the data mining, what we do, we actually try to extract the knowledge from the data. And what is knowledge? Knowledge is basically the processed information. And what is information? Information is basically the processed data. What is data? Data is anything that we store in a computer. So data can be any kind of raw materials, any kind of facts, anything like numbers, letters, strings, characters, whatever, image, so voice, so whatever the things we store in the data, store in the computer, that is called or considered as a data. So the data is always in a raw format. So if we extract something very specific or a piece of information or a specific piece of data, that is called information, which is a processed data. And if we have a information, then we have a knowledge. And why we need knowledge? Knowledge actually help us to take for taking decisions, right? So we say this guy is very knowledgeable. That means if we listen to him, or the decision taken by him will be right, we can actually rely on his decision. Is it clear? Yes, sir. Right. Yes, sir. So now types. So now types of data. So maybe we are starting our class from here, right? Yes, sir. Right. So types of data. There are several types of data. Normally we have. So first one is a nominal or categorical. So what is basically nominal? Say for marital status, married, unmarried, right? Eye color, say brown, black, or gray, whatever, right? Is it clear? Political party like Awamu League, BNP, Jatiyo Party, right? So Yes, sir. these basically the categorical values. So what the value, that is the value of features or parameters or attributes, right? Or dimension. So this is like the feature values. So say for we have a column called marital status. So the column value will be either married or unmarried, right? So we have a column of a grade, like say for example, for a particular course or for this subject, you have a number of grades like A minus, B plus, B minus, right? So these are the ranking. So these are the categorical data type. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then we have a numerical data types. So data types can be any kind of numbers, right? Numbers like number of children. Say for example, for a person, how many children he or she have? Like 0. There is no children. 1 children, 2, 3, 5, 10. So I don't know. Nowadays, we normally take 10 children, but before 40 years or 50 years back in our country, mostly, if you see, most of the people, they actually they actually have 10 or more than 10 childs, right? Yes, sir. Okay. So so basically the numeric means the numbers like weight, any sensor reading, or like your salary, even your CGPA, that is also numeric value, right? Yes, sir. Right, sir. Right. Then we have ordinal number. Ordinal number, which is like an order. Like say for example, you actually give an evaluation to your faculty. Like, do you strongly agree sir. or disagree Yes, or sir. agree? Right. There are some what we can say the labels. Right. Say for example, we can say here. Yes, sir. If you look at here, say from 1 to 5, 1 means poor and 5 means healthy, right? Being poor, being healthy. So you can actually classify a person between 1 to 5. Like 1 means he's sick, 2 means he's close to sick, 3 means he's average, 4 means he's okay, 5 means he's a super fit, he's a very healthy, right? Do you get what is called ordinal data? Right, sir. Sir, I have a High, question. medium, low. ordinal data again. স্যার অর্ডিনাল ডাটাটা কি আমরা ক্যাটাগরিক্যাল ডাটা বলতে পারি না? Of course, it's a categorical. তাহলে স্যার আমরা কিভাবে দুইভাবে আলাদা করতেছি কেন টাইপস অফ ডাটাতে? Okay, good questions.
যখন তুমি দেখো অর্ডিনাল ডাটা কিন্তু নিউমেরিক্যাল হতে পারে 1 2 3 4 5 পারে না? জি আমি যদি স্যার 1 2 3 4 5 তাহলে কিন্তু নিউমেরিক্যাল হয়ে গেল। আবার আমি যদি বলি যে পোর গুড অ্যাভারেজ পোর তাহলে কিন্তু সেটা নমিনাল হয়ে গেল, ক্যাটাগরিক্যাল ঠিক না? ক্যাটাগরিক্যাল জি হয়ে গেল, স্যার নমিনাল হয়ে গেল। কিন্তু এখানে অর্ডিনাল বলতে বোঝাচ্ছে যে এই তিনটে রেঞ্জের মধ্যেই থাকবে, মানে সে একটা লেভেল বোঝাচ্ছে অর্ডিনাল। এখন আমরা কি করব, মানে আচ্ছা সরেয়া ম আম কেন বলো? যে কোশ্চেনটা করছে তাকে আমি একটা মজার কোশ্চেন করছি, জি সরেয়া ম স্যার আম কেন, বা ম্যাঙ্গো MNGO ওয়াই। আমরা এই ম্যাঙ্গো মানে এটা তো একটা খুব সুইট ফ্রুটস না ম্যাঙ্গো, তাহলে এই জি স্যার MNGO ম্যাঙ্গো মানে কি? Little, sir. ম্যাঙ্গোটা কে দিছে? আমি যদি বলতাম CAT ক্যাট, ক্যাট মানে কি? বিড়াল। বিড়াল জি স্যার যে এখন এই মানে এই ম্যাঙ্গোটাকে যদি আমি রিপ্লেস করতাম, যদি না ম্যাঙ্গো মানে বিড়াল, ক্যাট মানে হচ্ছে আম, কোনো সমস্যা ছিল? না স্যার যদি সেটা গ্লোবালি তখন অ্যাকসেপ্টেড হয় তখন কোনো সমস্যা যখন থাকবে না ভাষাবিদ যারা প্রথম ভাষা তৈরি করছে তারা যদি ক্যাট মানে বলতো ক্যাট মানে আম, আর হচ্ছে তোমার ওই ম্যাঙ্গো মানে ক্যাট, তাহলে কিন্তু আজকে আমরা ক্যাট বললে বলতাম চলো বাজার থেকে 2 কেজি ক্যাট কিনে নিয়ে আসি, ঠিক আছে? জি জি স্যার এখন যারা এই ডাটা সায়েন্টিস্ট বা যারা এই ডাটাগুলোকে ক্লাসিফাই করছে তারা এইভাবে দিয়ে দিচ্ছে অর্ডিনাল ডাটা। ব্যাপারটা বুঝে তারা একটা রেঞ্জ আনছে, সবকিছুতে আমি আর তুমি না। ব্যাপারটা বুঝে আমি বুঝাইতে পারছি? জি স্যার বুঝতে পেরেছি এখন তুমি যদি বলো স্যার এই অর্ডিনাল ডাটা তো স্যার আসলে নিউমেরিকও হয় ক্যাটাগরিক্যাল হয়, তাহলে এইটাতে বাড়তি একটা ডাটা টাইপ কেন দিল? কারণ হচ্ছে তারা বুঝাতে চাচ্ছে যে এরকম হইতে পারে, দেয়ার মে বি এ কেস, লাইক তুমি একটা রেঞ্জকে কনসিডার করতে চাও যে আইদার গুড অ্যাভারেজ পোর। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার মানে ডাটা টাইপ যারা ইনভেন্ট করছে দ্য সায়েন্টিস্ট, সো ইটস কেম ফ্রম দেয়ার মাইন্ড। ইভেন ইফ সি দ্য টাইম সিরিজ ডাটা, হোয়াট ইজ টাইম সিরিজ ডাটা? It's like a, say for example, the gold price, historical gold price. So what was the gold price of 2010 and what is the gold price now? So তুমি যদি 2010 এ gold price দেখো, it was 20,000 and now it was about 75,000, 73,500 recent gold price. So এই 73,500 is a numerical value, right? ইয়েস স্যার ওই 20,000 was a numerical value, তাহলে why we are considering time series data? এটা তো আমি নিউমেরিক ডাটা বলতে পারতাম, but here the value is related with the time. So I am saying the gold price was 20,000 in 2010, but in 2021 the gold price is 73,500. That means with the value we relate time, that's why it's called time series data, right? ইয়েস স্যার With the value 1 to 5 we are relate to a situation, like he's healthy, he's poor, that's called its ordinal data. Is it clear? ইয়েস স্যার ইটস ক্লিয়ার I hope now you understand, এবং আমি এবার ভালো করে বুঝাতে পারছি, so my explanation was good. So these are the data types. Is it clear to everyone? Yes, sir. So now Yes, you sir. can see there is a diagram, or we can say the types of structured data. So data can be two types, either structured data or unstructured data. So now we are talking about the structured data. So structured data can be either categorical, can be numeric, can be ordinal, can be time series, right? Time series data. Is it clear? ইয়েস স্যার So initially data can be either structured data or unstructured data. So what is unstructured data? Can someone tell me what is unstructured data? So স্যার look at here. the data is not Right. processed So data, unstructured data means image, voice, speech, text, raw text. So that these are the unstructured data. So data can be classified into two categories, either structured data or unstructured data. So structured data will normally is in structured form, either they are in a comma separated value format or in a table. So that's structured data. And we have also unstructured data. So unstructured data, that means data have no rigid structure. Okay. So what's wrong with the Mehdi Hassan? He just give his ID or something. So structured means data is organized. So when we say structure, that means data is like a table which can be classified into following these categories, like
nominal, numeric, ordinal, time series data. Is it clear? Yes, sir. আচ্ছা, আমি একটু তোমাদের জ্ঞান দেই পড়ার বাইরে। জি স্যার, শিওর। তোমরা এখন যথেষ্ট বড় হয়ে গেছো, যথেষ্ট বড়, মানে তোমরা এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ো, মানে হচ্ছে তুমি এখন ভালোটা বোঝো, মন্দটা বোঝো। তুমি যদি ক্লাস না করো, তুমি যদি এখন ক্লাস না করে গার্লফ্রেন্ডের সাথে ঘুরতে যাও, সো কেউ কিচ্ছু বলবে না, আমি কিছু বলবো না, তোমার প্যারেন্টস কিছু বলবে না, তোমার ফ্রেন্ডস কিছু বলবে না, কিচ্ছু কেউ বলবে না। তুমি যদি এখন এই ঠিক সময়ে পড়াশোনা, এখন তো তোমার মানে রাইট টাইম টু স্টাডি, তুমি যদি এখন লেখাপড়া না করে দুষ্টু ছেলেদের সাথে মেশো, তাহলেও আমরা কিন্তু আসলে কিছু বলবো না। তো একটা পর্যায়ে তুমি দেখবা এই ক্ষতিটা তোমার বিশাল ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। তো ওই যে আলিবাবার একে চেনো, যে ফাউন্ডার জ্যাকমা? Yes, sir. জি স্যার। জ্যাকমাকে কোশ্চেন করা হয়েছিল যে জীবনটা কি, বা জীবনটা কিরকম হওয়া উচিত। তখন বলা হচ্ছিল যে প্রথম যে জীবনটা আমাদের থাকে, আমাদের শুরুটা হয় শিক্ষা দিয়ে। সো উই লার্ন ফ্রম আওয়ার প্যারেন্টস, আওয়ার ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রম আওয়ার সোসাইটি। আমরা তিনটে জায়গা থেকে আমরা শিখি। প্রথমে শিখি হচ্ছে আমাদের বাবা মার কাছ থেকে, দ্বিতীয়ত আমরা শিখি হচ্ছে আমাদের পরিবারের কাছ থেকে, তারপরে আমরা শিখি আমাদের সমাজের কাছ থেকে, যে সোসাইটিতে আমরা আসলে বড় হই। এর পরে আমরা শিখি হচ্ছে, ফার্স্ট শিক্ষা হচ্ছে স্কুল। আমরা ভালো স্কুলের জন্য পড়তে হয়, খুব ভালো স্কুলে ভর্তি করতে হয় বাচ্চাদেরকে, যতটা ভালো স্কুল সম্ভব। তো এই স্কুলের শিক্ষাটা যদি ভালো না হয়, তাহলে তো সে আলটিমেটলি পরে গিয়ে তার ভালো, মানে ভালো স্কুলে না পড়লে ভালো কলেজে পড়বে না, ভালো কলেজে না পড়লে ভালো ইউনিভার্সিটি পড়বে না, তাদের মধ্যে সেই কম্পিটিশনটা ডেভেলপ করবে না। তো এখন এর মাঝেও তুমি দেখবা যে কিছু কিছু ডিসিশন আসলে একটা সার্টেন টাইম, যখন ইউনিভার্সিটিতে তুমি এখন পড়ো, এখন এই মুহূর্তে কিন্তু তোমার অনেকগুলো ডিসিশন তুমি নিজে নাও। তোমার যদি আমি যদি কিছু একটা বলি, বা তোমার প্যারেন্টস কিছু একটা বলে, হয়তো তোমার সেটা ভালো নাও লাগতে পারে, তুমি কিন্তু তোমার মানে হৃদয় বা মন যেটা চাই তুমি সেটাকে প্রায়োরিটি দাও। সো জ্যাকমাকে বলা হয়েছিল যে কি করবে, তার মানে জ্যাকমা বলেছিল আপ টু গ্রাজুয়েশন, বা যখন তুমি ছাত্র থাকবা তখন পর্যন্ত খুব ভালো ছাত্র হইতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং। মানে তুমি খুব ভালো ছাত্র হিসাবে তোমার শিক্ষা জীবন শেষ করবা। তারপরে হচ্ছে তুমি কোম্পানিতে যখন জয়েন করবা, তখন হচ্ছে ছোট ছোট কোম্পানিতে জয়েন করবা, বড় কোম্পানিতে না, যাতে তুমি কাজ শিখতে পারো। এবং 30 বছর পর্যন্ত তুমি অনেক ভুল করবা তোমার কেরিয়ার নিয়ে, যে তুমি একবার চিন্তা করবে এখানে কাজ করবা, আরেকবার এখানে। বাট 30 বছরের মধ্যে ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড যে তোমার প্রফেশনটা কি হবে। তুমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হবা, না তুমি ডাটা সায়েন্টিস্ট হবা, না তুমি একজন প্রফেসর হবা। ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড ইউর কেরিয়ার, যে এইটা আমি হব, নাকি বিসিএস ক্যাডার হবা। দেখবো যে 30 বছর পরে কিন্তু বিসিএস এ এক্সাম দেওয়া যায় না। সো উইদিন 30 ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড ইউর, মানে জীবনের যে লক্ষ্য বা জীবনের যে প্রফেশনটা ইউল চুজ, ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট ইট। 30 থেকে 40-র মধ্যে বসে তুমি যে প্রফেশনে আসছো, সেই প্রফেশনে তোমাকে কিছু ভ্যালু অ্যাড করতে হবে ইনটু ইউর কেরিয়ার। যে তুমি যদি টিচিং এ আসো, তাহলে তোমাকে ডক্টরেট ডিগ্রি নিতে হবে, পোস্ট ডক্টরেট নিতে হবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? তুমি আর্মিতে যদি যাও, তাহলে আর্মিতে বিভিন্ন ট্রেনিং অ্যাটেন্ড করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু অ্যাচিভ সাম মেডেলস। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? না জি ভালো স্যার, লাগতেছে না? ভালো লাগতেছে ওকে। স্যার। তারপরে যেটা হচ্ছে 40 থেকে 50-এর মধ্যে তোমাকে কি করতে হবে, ওই যে তুমি 30 থেকে 40-এ যে জ্ঞানগুলো অর্জন করলা, 40 থেকে 50-এর মধ্যে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি পপুলার, ফেমাস। তোমাকে সোসাইটির মধ্যে তোমাকে একটা পরিচিতি তৈরি করতে হবে, সবাই তোমাকে চিনবে, তোমার নাম জানবে, তোমার দেশের লোকজন তোমার নাম জানবে। এন্ড আফটার 50 to 60 তুমি হচ্ছে কাজ করবে ফর দ্য ইয়াং জেনারেশন। সো ইউ উইল মেক প্লেসেস ফর দ্য নিউ কামার্স, তাদেরকে তোমার এই নলেজটা শেয়ার করে দিবা। এবং 60-র পরে সে বলছে তোমার ডান হাতে থাকবে একটা সিগারেট, আর বাম হাতে থাকবে একটা শ্যাম্পেনের গ্লাস। তুমি একটা বিচের সামনে বসে এক হাত দিয়ে একবার সিগারেট টান দিবা, আর এক হাতে ওই শ্যাম্পেনের গ্লাস চুমুক দিবা। সো দ্যাট ইজ লাইফ। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? জি স্যার। রাইট। Yes, সো sir. অ্যাজ ইউ আর স্টুডেন্ট নাও, সো দেয়ার ইজ এ নো অল্টারনেটিভ অফ স্টাডি। আমি বলবো না তুমি 24 ঘন্টা লেখাপড়া করবা, 24 ঘন্টার মধ্যে তুমি 8 ঘন্টা লেখাপড়া করবা, 8 ঘন্টা ঘুমাবা, আর 8 ঘন্টা তোমার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি, গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড, তোমার ফ্যামিলি, এই 8 ঘন্টা। সো নাও এই কথাটা যদি তোমার ভালো লাগে, দিস ইজ ইউর লাইফ। আর ভালো লাগলে দিস ইজ ইউর লাইফ টু। ঠিক আছে? আই মানে আই হ্যাভ ডান উইথ মাই লাইফ। আমার যা করা দরকার ছিল আমি সেটা করে ফেলছি। আই ডিড 3 পোস্ট ডক্স, দ্যাটস এনাফ ফর মি। কারণ আমার যে পরিমাণ বুদ্ধি, যে পরিমাণ আমার জ্ঞান, তার থেকে যে আমি 3টা পোস্ট করতে পারছি, দ্যাট ইজ মানে মানে আমি যদি বলবো যে এক্সিলেন্ট, তাও ভুল হবে, দ্যাট উইল বি সুপার এক্সিলেন্ট। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো?
জি স্যার। Yes, sir. Okay. So structured data. আমি আবার পড়ায় চলে আসছি। মাঝখানে গল্প করতে হয়। বড় বড় প্রফেসররা গল্প করে ক্লাসে বেশি, পড়ায় কম, ঠিক আছে? আর খারাপ প্রফেসররা পড়ায় বেশি, গল্প করে কম। সো গল্পটা খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য লাইফ। ওকে, লেটস ব্যাক টু দ্য ক্লাস। সো স্ট্রাকচার ডাটা। সো স্ট্রাকচার ডাটার প্রথমে আমরা বললাম যে it will be the categorical value or nominal value, and these categorical or nominal value can be two types, either binary or multi-class. So binary data is also known as dichotomous or binary data. That means it will be the only two value, yes or no, positive, negative, say married or unmarried, right? Yes, Yes sir. or no, 0 or 1. So these are dichotomous or binary data. Clear? Yes, sir. Multi-class, that means, say for example, RGB, red, green, blue, or you can say good average 4, or you can say A, B, C, D, E. Say if it is more than 2, then it's a multi-class, right? Yes, sir. And for numeric, it can be continuous or discrete. What is discrete? Like 1, 2, 3, 4, 5. That's a discrete value, right? Countable. Countable, right? And what is continuous? Like a temperature. Temperature is always continuous, right? Yes, sir. Right. So sale price of a super shop, that's the continuous value, right? That cannot be discrete, right? Right, sir. And ordinal means ordinal. So ordinal data, there is no classification of ordinal data, and there is no classification of time series data. Is it okay, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. And what we are just learning, we are just introducing with some of the key terms, like what is data warehouse. So data warehouse is a place where actually we dump our all the data. So data warehouse is the process of compiling, merging, organizing data from several sources into a common database. So what is the task of data warehouse? It actually takes data from several sources and merge all the data sets to have one single database. Is it clear? Yes, sir. Right. So what is data science? So data science is a field of study that combines the knowledge of artificial intelligence, machine learning, data mining to extract knowledge and insights from structured and unstructured data. So that is data science. Clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Data collection and selection. So when actually we'll Yes, collect the sir. data or select the data for our project or for testing the performance of machine learning models or algorithms, so we need to actually ask these questions. What kind of problem we are trying to solve? The first questions you need to ask yourself, like before having the data or before generating the data, that what kind of problem actually we are trying to solve. Like, is it like diabetes data set, like we like to predict whether a person have a diabetes or not, right? Is it clear? Yes, sir. Is it Yes, the data set Yes, sir. of students, like we would like to measure these students will be very good at programming or not, right? Clear? Yes, sir. Okay. So these are the questions. Then what the source already exists. So what is the data source? Is it already exist or not? So is there any privacy concerns are there? Like what privacy concerns are there? Like say for example, when actually I was doing my second postdoc in Vrije University Brussels in Belgium, so we collect the data from UZ Brussels Hospital, right? So we collected data about 150 patients. But when actually we did collect the data, we didn't take the concern from the patients that whether we can actually use their data, their information, their biological information to research or not. Is it clear? But the Yes, European sir. law is really very strong. Like before doing any kind of research with any kind of data, if it is like taken from any animal or any kind of human, you must take the concern. Is it clear? Yes, sir. Is the data public? So the data is publicly available or data is private? So that is another question. Where should we store the data? So you will store the data in a cloud
or your cloud server or into your personal machine, where or into your pen drive. So these are the few questions we need to ask ourselves for data selection and collection. Is it clear? Yes, sir. Then data preparation. So for data preparation, we have 3 steps. One is called exploratory data analysis. So there is a wonderful package library in Python called Seaborn. So we'll see that. So in Seaborn, we can actually draw about 50 types of figures. So that's a really wonderful library or package by Python we can use for exploratory data analysis. So exploratory data analysis is nothing else. It's actually knowing the data. You actually see the relations among the figures or the distributions of feature values. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Then data preprocessing. So data preprocessing is, there are a few steps we will discuss briefly today, but later if you have a time we will discuss it in details. So in data preprocessing there are a few steps like data cleaning, data integration, data transformation, data discretization. Okay, so the data reduction. So there are a few steps, and finally data splitting. So we have to split the data either 2-part or in 3-part. Like say for, we can consider data as a training data and test data, or we can consider data as a training data, validation data, or testing data. We'll discuss it today now in this lecture we have. Is it clear, everyone? Yes, sir. So is there any questions up to now? No, sir. Okay. No, sir. So should we continue, or so everyone is okay? Yes, Yes, sir. sir. We can We have continue. 34 participants. Okay, great. So exploring data analysis, আমি বারবার বলতেছি দেখো দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট, এবং আমি বেস্ট দেখো আমি বইয়ের থেকে নিজে কম্পোজ করে একটা চোতা বানাচ্ছি তোমাদের জন্য, এবং এত সুন্দর করে চোতা দিয়ে পড়াচ্ছি। এরপরে যদি তুমি মেশিন লার্নিং শিখতে না পারো বা মেশিন লার্নিং এর এক্সপার্ট না হও, এটা শুধুমাত্র তোমারই দোষ হবে। তুমি দেখবা আফটার এই কোর্সটা 24 ক্লাসেস আমি কতগুলো টপিকস কভার করি, বুঝতে পারছো? Yes, sir. সো এক্সপ্লোরেটরি ডাটা, এবং আমি বারবার বলতেছি ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে একদম মানে কি বলবো, মানে রিসেন্ট টাইম যেটা চাচ্ছে যে মেশিন লার্নিং, ডাটা সায়েন্স, বিগ ডাটা, ডাটা মাইনিং, দিস আর দ্য হট কেক। এখন তুমি একটা কোম্পানিতে জয়েন করতে গেলে তারা জিজ্ঞাসা করে যে ডু ইউ নো মেশিন লার্নিং? সো দ্যাটস ওয়াই ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট টু নো দিস টেকনিক্স, মেশিন লার্নিং টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স। ওকে স্যার, রাইট, জি বলো। আপনি বলেছিলেন যে লাস্ট 30 মিনিটস করে আমরা কোডিং করবো আর কি, ক্লাসে জুলিয়া দিয়ে আর কি। সো ওইটা কি আমরা করবো শুরু? অবশ্যই করবো রাইট, আজকে শুরু করতে পারি, কিন্তু আগে তো একটু আগাইতে হবে। জি তোমাদের স্যার। মধ্যে এখনো অনেকেই আছে যে রেজিস্ট্রেশন করো নাই, ক্লাস করতেছো, বা স্টিল ইউ আর কনফিউজ ইউ উইল কন্টিনিউ দ্য ক্লাস অর নট। আমাকে তো একটু আগাইতে হবে সামনে, ঠিক আছে? আমি পাইথনটা একদম ধরে ধরে শেখাবো। উইল লার্ন পাইথন বিকজ দেয়ার আর Julia is much faster than Python, but the problem with Julia is still young, very young. Python কিন্তু ম্যাচিউরড লেভেলে চলে আসছে, and there are lot many packages available in Python that is not in Julia. That's why I will suggest you to learn Python first, then Julia. ওকে স্যার। Julia is 10 times faster than Python, but for Python the packages are really available. Whatever you have to do, that is already done in Python. So is it clear? Yes, sir. It's clear. Right. So we'll learn Python and also Julia. So it's up to you. They are almost same. They are like a C programming and Java programming. So can you continue the class? Yes, sir. Right. So exploratory data analysis. Exploratory data analysis, that means we need to learn about the data, understand and know the data. That's called exploratory data analysis. So what are the features available? Input features and output features, the target features. So dependent variables, the target variables is dependent variables, and input features are independent variables. So in a data, we have to understand each of the column. Is it clear? So Yes, if sir. it is a categorical, then fine. Yes, sir. You will see the values. But if it is a numerical, then actually we'll find 3 values like mean, so minimum number, maximum number, mean, median, and mode. So I'll talk about this when actually we'll say do the Python coding. So for when actually we'll
describe a column, so we'll have this kind of values like minimum value, maximum value, mean, median, and mode. We'll talk about this later. So what kind of data is it structured data or unstructured data? So is there any missing values? Is there any noise? Is there any outliers in the data? What is called outliers? Outliers is that is not, say for example, you have a 10 data points. Out of that, one or two has a different behavior, or they're not similar with other 8 examples. So these are called outliers. So their behavior, their pattern is different with the existing group. Then it's called outliers. Is it clear? Yes, sir. Right. So this is data exploration or knowing the data, and then data preparation. Sorry, data preparation, or we can say data preprocessing. So I'll merge it later. So for the data preparation, we say feature imputing. So filling missing values. So these are the handling with the missing values. So feature encoding, turning values into numbers. Say for example, if you have a categorical values, but some of the machine learning algorithm, they cannot work with a categorical columns or categorical values, then we have to convert it into numerical values. Just a minute, I have to receive a phone call. Hello, সালাম জানলি সাহেব? না আজকেই করে দিব। জি হ্যাঁ দিয়েছি সকালে দিয়েছি, আপনি দেখেন, চেক করে দেখেন। হ্যাঁ দিয়েছি, আপনি এখন একটু চেক করেন। আমি এই যে সেন্ড করেছি আমি আপনাকে সকালে, এই যে জালালি সাহেব, তারপরে যে কি সায়েন্স নাকি, হ্যাঁ যেটা আমি করি রেগুলারলি, 1 ঘন্টা আগে করেছি। আসতে আপনি চেক করেন, 1 ঘন্টা আগে 9টা 51 মিনিটে করেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Okay, boys, sorry. Okay. Are you guys listening me? Yes, sir. Right. So Yes, sir. future Yes, sir. encoding, that means turning values into number. So some of the machine learning algorithm, they cannot work with values, they have work with the numbers. Future normalization. So normalization is basically the scaling. So say I'll talk about it later, like no, or say for example, just to say, like say for you have a 2 column. One column is about your say for example, স্যার ভ্যালুগুলোকে সেম রেঞ্জের মধ্যে আনার জন্য right. Say for example, one column is like your expenditure, so how, or grocery expenditure, like 1 taka to 15,000 taka. So every month you spend 1 to 15,000 taka for your grocery items, right? But your salary is 1 taka to 1,50,000. So you have 2 columns. One is the range is from 1 to 15,000, and another one is the range is 1 to 100, 1,50,000. So what will be the difference? So when actually we use the distance measure techniques like Euclidean distance, so the distance measure technique will be biased to the 1 to 1,50,000 taka column, because their range is too high. Is it clear? yes sir. Yes, sir. But if you want to give these 2 columns equal weight, then what you can do, you can actually transform the range like 1 to 15,000 taka between 1 to 100, and 1 to 1,50,000 taka between 1 to 100. Then both these column will be in a same range. Is it clear? Yes, sir. Okay. স্যার একবার একটু রিপিট করবেন এটা। ধরো আমি মাসে আমার বাজার করতে খরচ হয় 1 টাকা থেকে 15,000 টাকা, ঠিক আছে, আর আমার স্যালারি হচ্ছে 1 টাকা থেকে 1.5 লক্ষ টাকা, 1,50,000 টাকা। তাহলে এখন 2টা কলাম, একটা হচ্ছে আমার কোন মাসে কত টাকা স্যালারি পাইছি, আর কোন মাসে আমি কত টাকা খরচ করেছি বাজারের জন্য। তো দেখা গেল জানুয়ারি মাসে আমি খরচ করেছি 10,000 টাকা, জানুয়ারি মাসে আমার বেতন বা আমার যে বিজনেসে লাভ হয়েছে 1,10,000 টাকা, সে ফর এক্সাম্পল। ফেব্রুয়ারি মাসে আমার বাজারে খরচ হয়েছে 12,000 টাকা, আমি ফেব্রুয়ারি মাসে আমার ইনকাম হয়েছে 1,40,000 টাকা।
মার্চ মাসে আমার বাজারে খরচ হয়েছে সে ধরো 8,000 টাকা, আর মার্চ মাসে আমার ব্যবসায় লাভ হয়েছে বা আমার স্যালারি ওয়াজ সে 1 লাখ টাকা। এরকম দুইটা কলামের মধ্যে মানে আমি একটা ডাটা জেনারেট করলাম, তাহলে আমার দুইটা কলামে আমি দুই রকমের ভ্যালু পাচ্ছি, ঠিক না? জি স্যার। তাহলে যেটা হচ্ছে আমরা যদি ইউক্লিডিয়ান ডিসটেন্স ক্যালকুলেট করি একটা মডেল বিল্ডিং এর জন্য, তাহলে সে যেটা করবে দুইটা রেঞ্জ যেহেতু দুই রকম, সে আসলে মোর প্রায়োরিটি দিবে কোনটাকে, বায়াসড হবে কার প্রতি? তার যেটার ভ্যালু বেশি তার প্রতি। তার প্রতি, যেটার ভ্যালু বেশি তার প্রতি, আর যেটার ভ্যালু কম সেটাকে সে ইগনোর করা শুরু করবে। বাট আমরা চাই আমাদের এই ডিসটেন্স মেজার ফাংশনটা যেন দুইটা কলামকে সমান প্রায়োরিটি দেয়। তার মানে আমি কি করবো, এই রেঞ্জটাকে ট্রান্সফর্ম করে নিয়ে আসবো ধরো 1 থেকে 100-র মধ্যে। তার মানে আমার যে খরচ হচ্ছে প্রতি মাসে 1 থেকে 15,000, সেটাকে আমি নর্মালাইজেশন করে নিয়ে আসবো 1 থেকে 100-র মধ্যে। আবার আমার যে স্যালারি বা ইনকাম হচ্ছে প্রতি মাসে, সেটাকেও আমি নর্মালাইজেশন করে নিয়ে আসবো 1 থেকে 100-র মধ্যে। তাহলে যেটা হচ্ছে আমার যে ওয়েটেজটা থাকবে সেটা কিন্তু দুইটার জন্যই সেম থাকবে। ইয়েস স্যার, আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, সবাই বুঝতে পারছো? जी सर। ইয়েস স্যার। Future engineering. So future engineering is a process where actually we merge, say for example in a data set we have n number of features, but say 1 or 2 features, they have a very strong correlation. So what we can do, we can merge them to have a new কলাম। সে আমার 3টা কলাম আছে ধরো, সে ফর এক্সাম্পল একটা টেবিলে 3টা কলাম আছে, 3টা কলামের ভ্যালুগুলো সেম। যখন প্রথম কলামে x হয়, দ্বিতীয় কলামে y হয়, তৃতীয় কলামে z হয়, সেই রকম x y z x y z একই রকম ভ্যালু হচ্ছে, তখন আমি বলতে পারি যে এই 3টা কলাম তো ভাই আসলে একই জিনিস রিপ্রেজেন্ট করতেছে, তাহলে আমি 3টাকে মার্জ করে নতুন একটা কলাম বানাইলাম, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। দ্যাটস কল ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং। অথবা ফিচার সাবসেট খোলা। আচ্ছা, ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং এক জিনিস আর ফিচার সিলেকশন আরেক জিনিস। সো দ্য নেক্সট থিং ইজ ফিচার সিলেকশন, ওয়ার অ্যাকচুয়ালি উই সিলেক্ট দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল ফিচার্স। So say for example, for a data set, all the examples or all the rows are not necessary or important. Similarly, all the columns are not necessary or important. So what we can do, we can actually select the important subsets of the features. Is it clear? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Then dealing with imbalances or imbalanced data. So real life data is imbalanced. Say for example, if you consider a hospital, then in just assume there are 100 patients in your hospital or in a hospital, and out of that 100 patients, 5 of them have cancer and 95 of them are they have another disease, minor disease, not like a cancer. Is it clear? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। So if you build a model to predict the patients like K non-cancer patient, K cancer patient, then it will be biased. The model will be biased to non-cancer patient because the majority patients have no cancer. Like 95% patient, they are okay. Only 5% patient have cancer, right? So this is called class imbalance classification, imbalance class classification, or um, imbalanced data. Is it clear? ইয়েস স্যার। So to deal with the imbalance data or imbalance class classification, there are few methods called undersampling method, oversampling method, ensemble techniques. So if you have a time, then we will discuss about these things. But the first things we will actually finish deep learning first. Then we'll actually talk about this, right? রাইট স্যার। Okay. So just 1 minute break. I need to take a glass of water. Just a minute. ওকে স্যার।
Okay, boys, I'm back. শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। Yes, sir. এখন পর্যন্ত তোমাদেরকে যা বলতেছি সেগুলো কি বোঝা যাচ্ছে? জি স্যার। এখন তো জি আমরা স্যার, পড়া বুঝতে শুরু করি পারছি। না, খুবই সিম্পল জিনিস। Yes, sir. Okay. So now data is splitting. So in general, we normally divide our data set into 3 subsets. Like first set is about training set, which actually contains a large portion of the data, like 70 to 80% data we consider as a training data. So training data is used to build the model, train the model, right? রাইট And স্যার। we consider 10 to 15% data as a validated set. Validated set, that means when training the model, we actually tune the parameters of the model. That means we try to validate the model. Like we want the maximum performance or maximum accuracy from the model. That's why we need validation set. So after training, with the validation set, we actually tune the parameters of the model. প্রত্যেকটা প্যারামিটার কিছু মডেলের কিছু প্যারামিটার থাকে, সেই প্যারামিটারগুলোকে টিউন করতে হয়। Is it clear? ইয়েস স্যার। And last part is called testing data set. So testing set is like we actually test the performance of the model. So testing set is normally we don't actually consider test data should be in the training set. So we consider separate data or unseen data or the examples that is not in the training set as test set. Is it clear? টেস্ট ডাটাটাকে আমি টোটালি আনসিন রাখতে চাই, যে আমার মডেল টেস্ট ডাটা দেখাই নাই ট্রেনিং এর সময়, আমি সেই রকম ডাটা দিয়ে আসলে ট্রেন করতে চাই মডেলটাকে। এইখানে তাহলে একটা জিনিস দেখো, ইজ ইট ক্লিয়ার? ফিগারটা কি দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। ডাটা স্যাম্পলিং টেকনিক যেটা আমরা বললাম। সো ইনিশিয়ালি ধরো পুরোটা হচ্ছে আমাদের ডাটা, সো এই হোয়াইট পার্টটাকে আমি বলছি মেজরিটি পার্ট, উই কনসিডার ইট অ্যাজ এ ট্রেনিং সেট। দেখো এখানে ট্রেনিং সেটের মধ্যে উই হ্যাভ এ নাম্বার অফ এক্সাম্পলস x1 x2 x3 ডট 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 xn-1 xn. That means these are number of rows or examples or data points, instances, observations, right? ইয়েস স্যার। Acha, good. And we have the label. Why is our label? Because it's a supervised learning problem or label data. So for y we have y1 y2 dot 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 yn-1 yn. So we have a label, right? ইয়েস স্যার। What we do, we actually divide the data into 3 parts: training, validation and test. দেখো ট্রেনিং এন্ড ভ্যালিডেশনের মধ্যে একটা লুপ চলতেছে, রাইট? ইয়েস স্যার। এই লুপের মধ্যে আমরা বি গুলোকে b1 b2 bm, these are the bias or parameters. We tune the model parameters কার মাধ্যমে? with the validation test. Is it clear? ইয়েস স্যার। And finally we test the performance of the model with the test set. দেখো টেস্ট সেটটা আমরা আলাদা করে রাখছি, final performance evaluation. So we are having the results. So normally this test set should not be in training set or in validation set if you really want the actual performance of your model. If you we actually train, say for example, you train a model with the training data and we use training data, same training data for testing, then what will be the situation? The model already know about the test Right. data set. So you will get a very high accuracy, high performance. That result is actually biased result, right? Yes sir. But in real life you may not get that much good performance by the model. That means when we have a very high accuracy on training data but we have very poor accuracy on test data, that is called overfitting problem. So that means our model become overfitted. বুঝতে পারছি? Yes sir. ট্রেনিং সেটের দিয়ে আমি যদি একটা মডেল বানাইলাম এবং সেই মডেলটা যদি আমি ট্রেনিং সেটের উপর টেস্ট করি, দেখা যাচ্ছে অনেক ভালো অ্যাকুরেসি পাচ্ছি, বাট যখন আমরা টেস্ট সেটের উপর টেস্ট করতেছি আমাদের অ্যাকুরেসিটা অনেক পোর আসতেছে। এই প্রবলেমটাকে বলা হচ্ছে ওভারফিটিং প্রবলেম। মডেলটা আসলে ট্রেনিং ডাটাতে ওভারফিট করেছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes sir. Yes, sir. ওকে,
যদি কোনো মডেল ট্রেনিং সেটেও খারাপ পারফরমেন্স দেয় এবং টেস্ট সেটেও খারাপ পারফরমেন্স দেয়, তাকে আমরা কি বলবো? আন্ডারফিট। আন্ডারফিটিং, ভেরি গুড। আর যদি ট্রেনিং সেটও ভালো পারফরমেন্স দেয় আবার টেস্ট সেটও খুব ভালো পারফরমেন্স দেয়, সেই মডেলটাকে আমরা কি বলবো? পারফেক্ট মডেল। বেস্ট ফিট। ঠিক আছে, ওকে স্যার, ওকে স্যার। তাহলে আমাদের তিনটা জিনিস থাকলো, একটা হচ্ছে বেস্ট ফিট, ওভারফিট, আন্ডারফিট। ঠিক আছে, মনে থাকবে সবার? ইয়েস স্যার। ভেরি গুড, ওকে। তো ডাটা প্রিপ্রসেসিং নিয়ে আমি আরেকটা ক্লাস নিব তোমাদেরকে। সো আপাতত এটা শুধু জেনে রাখো। সো ফর ডাটা প্রিপ্রসেসিং we need to do this kind of things like data cleaning, data integration, data transformation, data reduction, data discretization. So what is data cleaning? So when we collect data from environment, so the raw data always contain noise, missing values. So how we can actually deal this kind of noise? Is it clear? Yes sir. Then data integration. Yes, sir. Data integration is like merging data. So if you collect, say for example, you have 3 tables, and what you want to merge these 3 tables to have a single table. That is basically called data integration. Is it clear? So data with different representation are put together, and conflicts within data are resolved. That is basically data integration. Is it clear? Yes sir. Data transformation, like data normalization, aggregated and generalized. So data normalization is like transforming one range from another range. That is data transformation. Data reduction is like removing data from the data set. Like you can actually reduce number of rows, or you can reduce number of columns. That is basically data reduction. Data discretization, say for example, you have a continuous value, like for temperature, you consider, okay, if the temperature is 70 degree or less than 70 degree Fahrenheit, then it's a normal temperature, or if it is higher than 75 degree Fahrenheit, then it will be high temperature. So you actually make a threshold point or cut point of a continuous value. That means you actually make the continuous value into discrete value, right? And the cut point is 75 degree Fahrenheit. Is it clear? Yes sir. So that's called the data discretization. In some cases, the all machine learning algorithm cannot perform well with the continuous data. In that cases, actually we actually convert the continuous form of data into discrete form of data. Is it clear? Yes sir. Okay. So what actually I'm drinking now, a hot cup of green tea. So I also, you can also actually apply this formula. So when actually studying, if you drink tea or coffee, even chocolate, even cigarette, that will be the great. That will actually what you can say, তোমার যে ঝিমানি ভাবটা শরীরে মধ্যে থাকবে সেটাও কিন্তু চলে যাবে। যেমন আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল, বুঝছো, আবার একটু গল্প করি তারপর আবার পড়াবো। ও একটা না 2 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টা সিগারেট না খেয়ে থাকতে পারতো না। ঠিক আছে, 1 ঘন্টা মানে বড় যে প্রতি ঘন্টায় তাকে একটা সিগারেট খাইতেই হবে, বুঝতে পারছো? না খেলে তার হাত পা কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে যায়। এখন আমাদের ও ইন্টারে পড়াই এই অবস্থা। তো ইন্টার পরীক্ষা দিচ্ছি আমরা রংপুর কলেজে। তখন ইন্টার পরীক্ষা তো 3 ঘন্টা, 3 ঘন্টার মধ্যে তুমি এক্সাম হলে ঢুকলে তার তোমার বেরোতে দেবে না, তখন কি করবা? স্যার ইন্টারে 1 ঘন্টা, ইন্টার পরীক্ষা 3 ঘন্টা ছিল আমাদের সময়, এখন কি 1 ঘন্টা করছে? তো ওয়াশরুমে যে কি খাইতেছে সে রীতিমতো না স্যার, এখনো স্যার 3 ঘন্টা টিচারদের কনভিন্স করছে, কোনো 3 ঘন্টাই স্যার। কনভিন্স করছে স্যার আমি যদি বিড়ি না খাই বা আমার সিগারেটটা হাত পা কাঁপে আমি পরীক্ষা দিতে পারবো না। তো প্রতি ঘন্টায় 1 ঘন্টা পর পর ঠিক ওই বারান্দার সামনে গিয়ে সিগারেট খাইতো, খাই এসে পরীক্ষা দিত, বুঝতে পারছো? জি স্যার, বেঁচে থাকা স্যার অনেক পরীক্ষা দেওয়া যাবে। তো এখন টিচার এলাও করতে এরকম, মানে এটা কিছু করার নাই, মানবিক খাতিরে তাকে অ্যালাউ করতেছে। তো সিগারেট খাও খারাপ না, তোমরা সবাই সিগারেট খেও, কিন্তু খেয়াল রেখো সিগারেট যেন তোমাদের না খেয়ে ফেলে। আমার এই ফ্রেন্ডটাকে সিগারেট খেয়ে ফেলছে, ব্যাপারটা হচ্ছে ও যদি না খেয়ে থাকে তাহলে কি আর থাকতে পারতেছে না। তো সিগারেট খাওয়া পাপের কোনো কিছু না, এটা ঠিক আছে, ইটস ফাইন। তোমরা বড় হইছো, ইউনিভার্সিটি পড়ো,
একটু একটু সিগারেট খাবাই, ঠিক আছে, বাট খেয়াল রেখো সিগারেটটা যেন তোমার না খেয়ে ফেলে, তুমি যেন ওই যে কি বলে অ্যাডিক্টেড না হয়ে যাও, তুমি যেন ওই সিগারেটের সাথে সাথে আবার একটু ওর মধ্যে অন্য কিছু না ঢুকায় খাওয়া শুরু করো। হ্যাঁ, আমি দেখছি অনেকে তোমরা সিগারেটের সাথে সাথে অন্য কিছু কিছু ঢুকায় খাও, বুঝতে পারছো? এগুলো করো না, দুষ্টামি করার জন্য করো, ইটস ফাইন, বাট তুমি ওর প্রতি মানে খেয়াল রেখো যদি ওইটার প্রতি তুমি আসক্তি তোমার খুব বেশি না হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু গেছো। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, আর একটা জিনিস, এই জন্যই স্যার ডেইলি একটা লিমিট স্যার। একটা খাও দুইটা খাও, খাও, অসুবিধা হচ্ছে না, মেয়েরাও খাইতে পারো, লুকা লুকা সাথে গিয়ে খাইতে পারো, বা দুইটা তিনটা বান্ধবী একসাথে হইলা খুব প্ল্যান করেছে, আচ্ছা ঠিক আছে আজকে আমরা সিগারেট খেয়ে দেখি। জানবে কেন? তুমি কি বোকা নাকি? তুমি তো দুষ্টামি করবে কি? তুমি বাবার কোবা আব্বু আজকে কিন্তু আমরা 3 ফ্রেন্ড মিলে সিগারেট খাবো, তো বাবা কি রাখবে? বা তুমি কি আমারে বলবা? এটা তোমরা নিজেরা প্ল্যান করবে, ঠিক আছে চল 3 বান্ধবী মিলে চিন্তা কর, চল দোস্ত আজকে আমরা সিগারেট খাবো, পোলা পাইন খাই, আমরা একটু খাইয়ে দেখি কেমন লাগে। তো দ্যাটস লাইফ তো এনজয় করতে হবে রে বাবা, সবকিছু মিলে জীবন, ঠিক আছে? অফকোর্স স্যার। আচ্ছা, আর একটা জিনিস বলি, এই সিগারেটের মধ্যে আর একটা ভয়ঙ্কর জিনিস হচ্ছে গার্লফ্রেন্ড, ঠিক আছে? তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু ছেলে আছে যারা হচ্ছে দেবদাস ক্যাটাগরি। হ্যাঁ, সেদিনও দেখলাম যে দিলীপ কুমার আর ওই যে তোমার সুচিত্রা সেনের দেবদাসের একটা দেখো, হ্যাঁ একটা গান আছে খুব ভালো, এটা আমার এক ফেসবুকে আমার এক আঙ্কেল শেয়ার করেছিল, ওটা আমি দেখলাম। তো তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু ছেলে আছে দেবদাস টাইপের, যে কোনো একটা মেয়ের এমন প্রেমে পড়ছে তো পড়ছেই, ওই মেয়ে ছাড়া তার জীবনে হবে না, সে মারা যাবে। ওই মেয়ের বাবা মা বিয়ে করে দিচ্ছে, মেয়ে অন্যের ঘরে গিয়ে সুখে শান্তিতে 2-3টা বাচ্চা পয়দা করে ফেলছে, তাও সেই মেয়েরে বলে না যে ওই মেয়ে ছাড়া আমার হবেই না, বুঝতে পারছো? এইটাও কিন্তু একদম অ্যাডিকশন। তো যে তোমার ছেড়ে চলে গেছে ভাই, এটা তো তোমার ছেড়ে চলে গেছে মানে, সে ফর এক্সাম্পল আমাকে কেউ যদি ছেড়ে চলে যায়, ঠিক আছে, তারপরে 2-3 মাস পরে সে যদি আবার আমার কাছে আসে, তখন আমি কি করব জানো? কি করবেন স্যার? তুমি হলে কি করতে সেটাকে বলো। স্যার ডিপেন্ড করে এটা কত নম্বর স্যার, ফার্স্ট ছিল সে হলে অ্যাকসেপ্ট ফার্স্ট হোক করতে আর হবে। সেকেন্ড হোক আর থার্ড হোক বা যাই হোক এন নাম্বার হোক, আচ্ছা এটা ছেলেদের বেলা বলতেছি, মেয়েদের বেলা বলতেছি। জি স্যার। আমি যদি তোমাকে ছেড়ে কেউ চলে যায়, সে যদি 6 মাস পরে আবার তোমার কাছে আসে, তাহলে তুমি কি করবে? তার একটা এসে কিক দিবা, স্যার কিক দিয়ে আবার বলবো তুমি চলে যাও। কারণ কি, তার আসলে যাওয়ার কোনো জায়গা নাই, সে কারো কাছে কনভিন্স করতে পারে না, সে আবার তোমার কাছে ব্যাক করছে। তার যদি যাওয়ার, সে তো তোমাকে ছেড়ে চলেই গেছে, যাওয়ার যদি জায়গায় থাকতো সে তো তোমার কাছে ব্যাক করতো না। জি স্যার, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কোনো বুঝতে পারছো? সমস্যা আছে। নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে, সে কাউকে কনভিন্স করতে পারে নাই, সামথিং ইজ রিয়েলি রং। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? সো তুমি ওরকম কখনোই মানে, দিস ইজ রিয়েলি মাই পার্সোনাল অপিনিয়ন, যে আমি ভাই দেবদাসের মতো না। কেউ আমার ছেড়ে চলে গেল আর আমি তার জন্য কাঁদতে কাঁদতে আমার লেখাপড়া বন্ধ করে দিব, কেরিয়ার বন্ধ করে দিব, আমি গিয়া গাঁজা খাওয়ার বাবা খাওয়া শুরু করে দিব, আমি শেষ। লাইফ শুড নট বি লাইক দিস। জি স্যার, এইসব কেসে স্যার ডোন্ট কেয়ার হইতে হবে। অবশ্যই ডোন্ট কেয়ার হইতে হবে। এবার একটা স্যার মজার একটা গল্প গেলে বলি। একটা আসবে স্যার। হ্যাঁ, একটা গেলে একটা আসবে, আবার সেরকম করলে তো চারিত্রিক মানে অবনতি হইতে পারে, ওইটাও খেয়াল রাখতে হবে যদি আমার এরকম চিন্তা হয়, ঠিক আছে? বাট ইউ শুড বি ভেরি অনেস্ট। মানে আমি তো তোমাদের সাথে অনেক মজার মজার গল্প বলি। আমার একটা প্রেম হয়েছিল তোমাদের সমান থাকতে, হ্যাঁ, যখন আমি ইন্টার পাস করি, তারপরে ওই মেয়েটার সাথে আমার পরিচয় হয়। যখন আমি তোমাদের মধ্যে ইউনিভার্সিটি পড়ি, তখন তার সাথে আমার প্রেম হয়। তা আমি পড়তাম হচ্ছে ইন্টারে, সে পড়তো ক্লাস 8-এ, বুঝতে পারছো? তারপরে আমি যখন ইউনিভার্সিটি পড়ি, সে তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, এরকম, বা আমি যখন ইউনিভার্সিটি থার্ড ইয়ারের দিকে। তো সেই মেয়ের সাথে প্রেমটা হইলো, তো বেশ কয়েকদিন মানে 6 মাস না 1 বছর প্রেমটা ভালোই চললো। তারপরে হুট করে সেই মেয়েটা আরেকটা ছেলেকে বিয়ে করে ফেললো উইদাউট এনি স্যার নোটিশ। আগারগাঁও। হ্যাঁ, আগারগাঁও, রাইট। এরপরে যেটা হয়েছে, আমি তো ভাই শেষ, কানতে কানতে জীবন শেষ। আমার তো আর কিছুই ভালো লাগে না যে আমার এরকম একটা ছাকা দিল, ঠিক আছে? আমি কিন্তু কঠিন ছাকা খাইছি জীবনে প্রথমে। আর সেই মেয়ে অনেক সুন্দরী ছিল, সে বিয়ে টিয়ে করে গেল। তো এখন যেটা হচ্ছে, সেই মেয়ে তার ফার্স্ট হাজবেন্ডের সাথে ডিভোর্স, সে একটা ছেলে আছে তার ঘরে, তার সেকেন্ড হাজবেন্ডের সাথেও ডিভোর্স, তার থার্ড হাজবেন্ডের সাথেও সে ডিভোর্স। এখন সে তার 4 নম্বর না 5 নম্বর হাজবেন্ডের সাথে সংসার করে, আবার লিভ টুগেদার করে, এরকম একটা কিছু কিছু। আপনি কিভাবে জানলেন স্যার স্যার? লেজেন্ড, স্যার ওমা, লেজেন্ড। আমি যখন প্রতিবার একটা আমার প্রমোশন হয়, আমি যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়েছি, আমাদের বাসায় গেছি মিষ্টি নিয়ে, যা বলছি কি অবস্থা, কি ভালো টালো, তখন আমার সাথে তার দেখা হয় নাই। যখন আমি আবার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়েছি, আমি প্রতিবার ইংল্যান্ড থেকে এসে একবার গেছি, বেলজিয়াম থেকে আরেকবার এসে গেছি, তখন তার সাথে আমার দেখা হয়েছে এবং দেখলাম যে
ইটস এ হরিবল কন্ডিশন। তো তার যে এরকম সুন্দর একটা লাইফ হয়েছে এটা আমি চিন্তাও করি নাই। এবং ধরো আমি লাস্ট আর একবার প্রফেসরের তার বাসায় যাবো, এই মাসের শেষে আমি প্রফেসরের জন্য অ্যাপ্লাই করব। এবং তুমি দেখো লাস্টে কিন্তু বাড়িটা আমিই মারতেছি। আজকে দেখো আমি আই বিকাম এ ভেরি মানে কি হ্যাপি। আজকে আমার বাচ্চা হয়েছে, আমি আমার সংসার গুছানো, আমি আজকে প্রফেসর হয়েছি, আমার সমাজ আজকে একটা সম্মান হয়েছে, আমি আজকে খুব ভালো লাইফ লিড করতেছি। বাট সেই মানুষটা যে আমাকে ছাকা দিছে তার আজকে মনে করো অবস্থা খারাপ, ভেরি আনফর্চুনেট লাইফ, শি ইজ নট হ্যাপি। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? জি স্যার। তাহলে আমি কি করতেছি, আই এম টেকিং রিভেঞ্জ। মানে আপডেট স্যার, আপনি যদি যান স্যার, বুঝিনি, আবার বলো। স্যার আপনি আবার দেখা করতে গেলে আমাদের আপডেট দিয়েন স্যার, খুবই ইন্টারেস্টিং লাগলো গল্প। হ্যাঁ, এবং এটা নিয়ে বিশাল ঘটনা আছে, এটা পরে একদিন বলবো, এখন তো ক্লাস রেকর্ডিং চলতেছে, এখন না বলি। তো আমরা আসলে ক্লাসে মনোযোগী দেই, ঠিক আছে? স্যার স্যার একটা রিকোয়েস্ট স্যার। জি বলেন। স্যার ভাবির সাথে কিভাবে আপনার মানে হলো এটা একদিন শেয়ার করুন স্যার। আচ্ছা, সেটাও একদিন শেয়ার করবো, ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা দেখো, ফার্স্ট থিং একটা পিকচার, জাস্ট আমি এই পিকচারটা কোথা থেকে পাইছি, সম্ভবত আই কালেক্টেড ফ্রম দ্য ফেসবুক। সাম অফ মাই ফ্রেন্ড অ্যাকচুয়ালি হি শেয়ার্ড দিস ওয়ান for data science. Say for example, if you want to be a data scientist, or if you want to play with the data, so these are the things normally. So for the machine learning, you need to know classification, regression, reinforcement learning, deep learning, clustering, dimensional reduction. So these are machine learning part. But interesting, I found this figure is really interesting. That's why I'm sharing it with you guys. So for the programming language, you need to know either Java or R or Python. Now Julia is really popular, getting popular. Is it clear? Yes sir. Yes, sir. Data visualization. Data visualization এর জন্য আমি অলরেডি মেনশন করছি Seaborn। এই যে এইটা দেখো, Seaborn is really wonderful package. ggplot, matplotlib. So these three are really important. বাকি দুইটা আমি চিনি না, বাট এই তিনটার মধ্যে I found Seaborn is a wonderful package for data visualization. বিভিন্ন রকম গ্রাফ করা যায় Seaborn দিয়ে, 48টার মতো গ্রাফ তৈরি করা যায়। আমি এটা তোমাদের দেখাবো, ঠিক আছে? জি স্যার। অলরেডি তুমি দেখতে পারো এখানে, আমি তোমাদের দেখাই, সাইটটা তোমরা চেক করো। হোয়াট ইজ গুগল? স্যার এগুলো তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দেখাইছেন? দেখাইছে? তাহলে তো ভালোই, তাহলে আমরা শিখাইতে পারো তোমরা। অ্যাট লিস্ট আমাদের স্যার আমরা দেখানি। ওকে, এআই তো দেখানোর কথা না। সো এই প্যাকেজটা দেখতে পারো, স্যার এটা দেখাই নাই। statistical data visualization. And here if you go to the gallery, সিবর্ন আর ম্যাটপ্লট আমাদের স্যার দেখেন। এই দেখো Seaborn এ এখানে প্রায় 50টার মতো গ্রাফ আছে। So this is wonderful tools or wonderful package for data visualization. এটা আমি দেখাবো তোমাদের কয়েকটা, মানে একটা দুটো দেখালে বাকিগুলো তোমরা নিজেরাই পারবা, ঠিক আছে? So আইডি ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আমি ইউজ করি জুপিটার নোটবুক। আগে আরিস্টোটল ইউজ করতাম, স্পাইডারও ইউজ করা যায়, বাট হোয়াট আই ফাউন্ড, পাইচামও ইউজ করা যায়, বাট আই ফাউন্ড জুপিটার ইজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। জুপিটার নোটবুক, জুপিটারের মানে কেউ বলতে পারবা হোয়াট ইজ জুপিটার? ছায়াপথ। জুপিটার, জুলিয়া পাইথন আর জুলিয়া পাইথনের জন্য স্যার, পাইথনের জন্য আইডিয়া। আরে শুধু পাইথন না তো, এটা জুপিটার, জুলিয়া ইজ এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, জুলিয়া পাইথন আর এই তিনটাকে বলে জুপিটার। এটা অনেকেই জানে না। আমি এটা অনেক সময় ইন্টারভিউ বোর্ডে কোশ্চেন করি, যে সে বলে যে আমি বলি যে তোমার ফেভারিট ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট কি মেশিন লার্নিং এর জন্য, সে বলে স্যার জুপিটার, হ্যাঁ, বা জুপিটার নোটবুক। আমি তখন বলি জুপিটারটা আসলে কি, হোয়াটস দ্য ফুল ফর্ম ফর জুপিটার? তখন সেটা হচ্ছে জুলিয়া পাইথন আর। ইজ ইট ক্লিয়ার? মনে থাকবে? জি স্যার। ডাটা অ্যানালাইসিস জন্য ফিউচার ইঞ্জিনিয়ারিং, তারপর হচ্ছে যে ইডি এক্সপ্লোরেটরি ডাটা অ্যানালাইসিস, এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? ম্যাথমেটিক্স যদি হয় শিখতে চাও তাহলে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস এগুলো তোমাদের করায়, স্ট্যাটিস্টিক্স, এই তিনটা ম্যাথমেটিক্স কিন্তু তোমাদের আন্ডারগ্রেড লেভেলে আছে না? জি স্যার। তখন তুমি বলো যে স্যার এই লিনিয়ার অ্যালজেব্রা করে কি হয়, এই ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস করে কি হয়, এগুলো ভুয়া জিনিসপত্র। কিন্তু আলটিমেটলি সমস্যা হচ্ছে আমাদের সিস্টেম, আমাদের যে ম্যাথমেটিক্স টিচাররা আছে তারা আমাদেরকে আসলে মজা করে পড়াইতে পারে না, ঠিক আছে? দ্যাটস দ্য রিজন দে ক্যান নট রিলেট দ্য প্রবলেম উইথ আওয়ার প্রবলেম, যে আমরা আসলে কেন ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলেট করতেছি। হ্যাঁ, এই ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলেট একটু পরে আমি দেখাবো। সেদিন আমার একটা কাজে লাগছে, যখন আমি গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট একটা অ্যালগরিদম আছে, না সরি গ্রেডিয়েন্ট বুস্টিং পড়ানোর সময় দেখলাম আরে
এটা তো ইন্টারেস্টিং, এটা কাজে লাগে। সো দিস আর দ্য পিকচার। সো তোমরা চাইলে এই পিকচারটাকে প্রিন্ট করে তোমার ওয়ার্ড টেবিলের সামনে টাঙা রাখতে পারো। ওয়ান্ডারফুল থিং। এনি কোশ্চেন্স? নো স্যার। সবারই কোনো কোশ্চেন নাই? ইজ ফাইন। সো উই ক্যান মুভ টু দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার। So what actually I tried to discuss very fundamental, basic issues. I just tried to give a intro, very basic intro to machine learning. So now we'll drive into it. আমরা এখন এটার মধ্যে একটা ড্রাইভ দিব। Is it okay to everyone? Yes, sir. Right. The first thing we'll talk about supervised learning. So mostly in this course we'll talk about supervised learning, and this chapter we also started with 2 courses. আমাদের গত চ্যাপ্টারে কিন্তু 2টা কোর্স দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, ঠিক না? একটা ছিল মনে হয় আলবার্ট আইনস্টাইন, আর একটা ছিল কার? ওই যে স্টিফেন হকিংসের, রাইট? ইয়েস স্যার। আজকে আমার 2 কলিগস এর পোস্ট দিচ্ছি, দেখো তারাও টিচার, আমিও টিচার, তারাও প্রফেসর, আমিও প্রফেসর। সো এই জন্য কলিগস বললাম। সো ফার্স্ট ওয়ান, all knowledge past, present and future can be derived from the data by a single universal learning algorithm. So এটা হচ্ছে কি, ওর নাম কি? পেড্রো উচ্চারণ কি হবে? ডোমিনোজ, এরকম কিছু একটা, Dominos. রাইট, প্রফেসর অফ ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন। তো সে বলতেছে যে কোনো নলেজ প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার ক্যান বি ডিরাইভ ফ্রম ডাটা থেকে তুমি এক্সট্রাক্ট করতে পারো বা ডিরাইভ করতে পারো বাই এ সিঙ্গেল অথবা ইউনিভার্সাল লার্নিং অ্যালগরিদম, একটা অথবা একটা ইউনিভার্সাল লার্নিং অ্যালগরিদম দিয়ে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. যেটা কিন্তু অনেকটা ডিপ লার্নিং দিয়ে উই ক্যান ডু দ্যাট। সো ডিপ লার্নিং দিয়ে উই ক্যান ডু এনিথিং। সো ক্লাসিফিকেশন এর যে প্রবলেমগুলো আছে, ইভেন ইটস রিয়েলি গুড ফর ইমেজ এন্ড টেক্সট ক্লাসিফিকেশন, অথবা যেটা এনএলপি বলে, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং। দ্য সেকেন্ড কোর্স মেশিন ইন্টেলিজেন্স। জি স্যার বলেন। স্যার, বলো। আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে মানে নরমাল আমরা যেসব মেশিন লার্নিং মডেলগুলো দিয়ে চালালে যে এরকম অ্যাকুরেসি আসে, এরকম স্যার ভালো অ্যাকুরেসি আসে না সব। উই ক্যান নট সে দ্যাট। আমরা এটা বলতে পারি না কোন মডেলটা ভালো হবে। স্যার ডিসিশন ট্রি ভালো না নিউরাল নেটওয়ার্ক ভালো, এটা ডিপেন্ড করে তার প্রবলেমের উপরে, ডাটা সেটের উপরে, অথবা মানে কি হবে, এটা তো টোটালটা এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স। উই ক্যান নট সে দ্যাট। আমরা কখনোই বলতে পারি না যে দিস অ্যালগরিদম ইজ দ্য বেস্ট অর মানে এটা ইট ডমিনেটস আদার। উই ক্যান নট সে দ্যাট। বুঝা গেছে? ওকে স্যার। আচ্ছা, so machine intelligence is the last invention that humanity will ever need to make. এটা বলতে কি, এটাকে নিক হবে না, উচ্চারণটা কি হবে? জি স্যার, নিক বস্ট্রম। নিক বোস্ট্রম, ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড, এই দুজনই প্রফেসর। সো উনি বলতেছেন যে মেশিন ইন্টেলিজেন্স ইজ দ্য লাস্ট ইনভেনশন দ্যাট হিউম্যানিটি উইল এভার নিড টু মেক, যেটা আসলে মানুষের করার বা দরকার ছিল, তৈরি করার দরকার ছিল। বুঝা গেছে? জি স্যার। তাহলে এই কোর্সগুলো দেখে তোমরা কি বুঝতে পারো? স্যার সেকেন্ড কোর্সটা দিয়ে কি সেইটা বোঝাতে চাইছে যে মেশিন লার্নিং হচ্ছে হিউম্যান ইনভেন্ট করবে, আর এরপরে এই মেশিন ইন্টেলিজেন্স এর পরে ইনভেনশন গুলো করতে থাকবে। মানে নরমালি মেশিন ইন্টেলিজেন্স যে লাস্ট ইনভেনশন দ্যাট হিউম্যান উইল এভার নিড টু মেক, মানে আমাদের এআই মেশিন লার্নিংটা আসলে দরকার ছিল। ব্যাপারটা বুঝা গেছে? জি স্যার, মানে সে এখানে বলছে যে এটাই হচ্ছে লাস্ট ইনভেনশন যেটা মানুষ। তুমি আবার বলো না যে এখন এটার পরে আবার যা ইনভেনশন করবে সব মেশিনই করবে, আমরা কিছু করব না। মানে ওনার কথা দ্বারা স্যার এটাই বুঝে গেছে, এই জন্য বললাম। মনে হয় না, ঠিক আছে, সেটাই তো আমি বললাম যে এটা দ্বারা এইটা বোঝাচ্ছে না। আচ্ছা, তো এই যে মানুষগুলো তোমরা দেখতেছো, এই মানুষগুলো দেখার ফলে কি হচ্ছে? হোয়াট ইউ অ্যাকচুয়ালি লার্ন ফ্রম দেম? স্যার মেশিন লার্নিং খুবই ইম্পর্টেন্ট স্যার। জি না, এটার মানে হচ্ছে তেলাপোকা উঠতে পারে। দেখছো তেলাপোকা? দেখছো তেলাপোকা, ককরোচ উঠতে পারে কিন্তু। জি স্যার। তেলাপোকা উঠতে পারে, তার মানে তেলাপোকা কিন্তু পাখি না। উঠতে পারলেই পাখি হওয়া যায় না। তো আমাদেরকে এইরকম মানুষ হইতে হবে যদি আমরা মানুষ হইতে চাই। সো দিস আর দ্য লেজেন্ড। মানে তুমি তাদের পার্সোনাল প্রোফাইল ঘেটে দেখো যে তারা হাউ স্ট্রং দে আর। মানে তারা, মানে তুমি যে খালি চিন্তা করবে স্যার আমার টাকা লাগবে, আমার জেট প্লেন কিনতে হবে,
আমার ফেরারি কিনতে হবে। ওই ফেরারি কেনার জন্য মানে ফেরারি কেনার থেকে তুমি যে সুখ পাবা, আর তুমি যদি একটা ওই 1 ইঞ্চের একটা ইকুয়েশন বানাতে পারো ইকুয়ালস টু এমসি স্কয়ার, যেটাতে আলবার্ট আইনস্টাইনের কি ফেরারি ছিল? সে কিন্তু নোবেল পাইছে, অনেক টাকা পাইছে, তার নোবেলের টাকাগুলো তার ফার্স্ট ওয়াইফকে সে দিয়ে দিছিল। বাট দ্যাট ইজ থিং, ফেরারি কিন্তু অনেকে চালায়, তাদের নাম আমরা জানি না, বাট তারা মরে গেলে তো পরে শেষ। বাট ইউ সি দিস গাইজ উইল বি দ্য লাইক এ কি বলবো, ইমমর্টাল, তারা কখনোই মরবে না। মরবে? দিস অল আর দ্য বিগ সায়েন্টিস্ট। শুনতে পাইছো? Yes, sir. আমাদের ক্লাসে এখন কয়জন আছে? প্রায় 38 বা 37 স্যার। হ্যাঁ, তো তোমাদের এই 38 স্টুডেন্টস এর মধ্যে কয়জন চাও বিজ্ঞানী হইতে, যে আই উইল বি এ রিনাউন্ড সায়েন্টিস্ট? কয়জন? কেউ চায় বিজ্ঞানী হইতে? জি স্যার। একমাত্র অন্তু। আর জি স্যার, হতে চাই। আর কেউ বিজ্ঞানী হবে না? 2 জন। আর জি স্যার, হতে চাই। 3 জন। আর মাত্র 3 জন? স্যার হতে তো চাই। যারা বিজ্ঞানী হতে চাও তাদের জন্য একটা মজার কথা বলি, একটা গল্প বলি, সত্যি গল্প। এই আলবার্ট আইনস্টাইন একদিন বিকালবেলা হাঁটতেছে, বুঝতে পারছো? তো তার সাথে যখন সে বিকালবেলা হাঁটতেছে, ইভেন ইন ওয়াকিং ইন টাইমে তার সাথে একটা লোকের দেখা হয়েছে। তখন বলতেছে যে এই শোনো, আজকে ওই বড় বিজ্ঞানীটা কিন্তু আমার সাথে আসবে মাগরিবের নামাজের পরে কথা বলতে, আমরা বিভিন্ন গবেষণা বিষয় নিয়ে কথা বলবো, তুমি আইসো, ঠিক আছে? তখন সেই বিজ্ঞানীটা বলতেছে, আরে ভাই আমি তো সেই, তারপরেও তুমি আইসো। বুঝতে পারছো? জি স্যার, চিনতে পারে নাই। তার মানে ও অন্য রাস্তাতে হাঁটতেছে, ঠিক আছে, বাট সে ইভিনিং ওয়াকিং এর মাঝখানেও সে অন্য কিছু নিয়ে এত চিন্তা করতেছে। তার মানে যারা বিজ্ঞানী হতে চাও তাদেরকে আসলে এই জগৎ সংসারের মায়া ত্যাগ করতে হবে, তাদেরকে অনেক বেশি ডেডিকেশন দিয়ে মানে করতে হবে টাইম। তুমি যদি দেখো যে ওই যারা বড় বড় মানে যেমন ধরো এপিজে আবুল কালাম আজাদ, উনি তো বিগ সায়েন্টিস্ট, ওনার জীবন আমি পড়ে দেখছি, উনি এভরিডে 16 to 17 আওয়ার্স কাজ করতেন। আমরা করি? আমরা কিন্তু করি না। বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, আচ্ছা নেক্সট আমরা আবার শুরু করি, আমাদের পড়াশোনা শুরু করি। সো সুপারভাইজড লার্নিং। সো ফার্স্ট থিং উই আর টকিং অ্যাবাউট সুপারভাইজড লার্নিং। ইটস also known as supervised machine learning, is used to train models or concept. একই কথা, concept and model they're saying from label data set. What is label? That means we have a dependent variable. So we have y which is dependent on x, independent variable. The label data includes instance or data point x as well as corresponding class label y. Is it clear? বুঝা গেছে? So when we say the data is labeled, that means for each example we have a label yi. For each xi we have a yi corresponding class label yi that allow the model to learn over time. Is it clear? Yes sir. Supervised learning can be bifurcated into two subcategories, regression and classification. এই bifurcated একটা জিআরই ওয়ার্ড, তোমরা অনেকেই যারা আমেরিকা পিএইচডি করতে যাবে তারা এখন থেকে জিআরই প্রিপারেশন নাও। তো জিআরই প্রিপারেশনের সবচেয়ে ডিফিকাল্ট টাস্ক হচ্ছে ভোকাবুলারি। তো ভোকাবুলারি মেমোরাইজ করা, at least 500 থেকে 1500 or 2000 vocabulary you have to memorize, and that's really challenging time. So if you guys think after graduation you will start memorizing the vocabulary, that will be a foolish kind of decision. Yeah. So try to start vocabulary from now. যে এখন থেকে তোমার আরো সামনে 3 বছর সময় আছে। So take 1 or 2 hour GRE preparation weekly and try to memorize one new word every day, 1 or 2 words every day. So within next 2 years you will actually memorize about 1000 words or 500 to 1000 GRE words, and that will really help you to get a good score in GRE. Is it clear? Yes sir. Yes sir. Okay, so what is regression?
So regression is a supervised learning problem where we have a label data, but the labels are numerical, like salary, like temperature, like height. Is it clear? Yes, sir. So regression is used to understand the relationship between dependent and independent variables. So what is dependent variable? Our target value, target class, y. What is independent variable? That is basically our input features. For example, linear regression. So linear regression is a model, is a machine learning model, or we can say it's a statistic model. So it's actually good for linear data. We'll see how it actually works. So it works with label data when output or dependent variable is numerical or real value. Is it clear to everyone? Yes, sir. Any questions? No sir. Sir, Okay, জি স্যার আমি কি একটু লিভ নিতে পারি স্যার? শিওর। কারণ গার্লফ্রেন্ডের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে? না স্যার, আমার একটা মিটিং আছে স্যার 12টা। এই যে যৌবন বয়সে তুমি গার্লফ্রেন্ডের সাথে মানে ঘুরতে না গিয়ে মিটিং করতেছো, তোমার তো মিটিং করার জন্য সারা জীবন পড়ে আছে। বাট এই 25 বছরের পরে তুমি দেখবা যে মিটিং মানে গার্লফ্রেন্ড থাকলেও গার্লফ্রেন্ডের সাথে ঘুরতে ভালো লাগতেছে না। স্যার মিটিং কেউ করার পাত্তা জন্য দেয় সারা না, জীবন সময় পাবা। কি বললা? কেউ পাত্তা দেয় না স্যার। তার মানে তোমার মধ্যে সেই মাচো ভাবটা নাই, ড্যাশিং ভাবটা নাই, পাত্তা দিচ্ছে না তোমার। তার মানে তোমার সেটা তৈরি করতে হবে। ইউ আর নট অ্যাট্রাকটিভ। ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, আবার বলি ইয়েস স্যার। মানে তুমি কেন মেনে নিচ্ছ যে তুমি ভাই অ্যাট্রাকটিভ না? স্যার এই যে কেউ পাত্তা দেয় না। পাত্তা গ্রহণ করতে হবে তো। আমি তোমার সমান থাকতে একদিন মনে আছে যে কুমিল্লায় গেছিলাম আমার ফ্রেন্ডদের সাথে পিকনিকে। ওইখানে গিয়ে আমি শার্ট খুলে মানে বৃষ্টিতে ভিজে গেছিলাম হিরোইজম করতে করতে, তো শার্ট খুলে ফেলছি। আমার ওই সোলেমান খানের মধ্যে বডি থেকে দুইটা মেয়ের সাথে সাথে সেন্সলেস হয়ে গেছিল, টাস টাস পড়ে গেছিল। সত্যি কথা, একেবারে ট্রু সত্য কথা। আমি মিথ্যা কথা বলতেছি? আমি তো হসপিটাল, আমি শিক্ষক মানুষ, মিথ্যা কথা বলবো কেন? না স্যার, আমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো অন্তু? স্যার অ্যাকচুয়ালি ইমপ্রেস। আমি সকালবেলা সুইমিং করতাম 1 ঘন্টা দৌড়াইতাম। সেই সময় আরো আসছিলাম ওই যে আর্মি করতাম, আর্মিতে যাইতে পারিনি, চলে আসছি। ওই সময় বডি ছিল সেরকম ফিট। বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার। তো তুমি যদি তোমাকে সেল না করতে পারো, তুমি যে ইউনিভার্সিটিতে আসছো 5টা 10টা মেয়ে তোমার দিকে তাকাইলো না, তোমাকে পাত্তা দিল না, তাহলে তো তুমি যখন ইন্টারভিউ বোর্ডে যাবা চাকরিতে, তারা তোমার দেখবেই না। তার মানে তুমি নিজেকে অ্যাট্রাকটিভ হিসেবে প্রেজেন্ট করতে পারো না। তোমার মধ্যে সেই তোমার যেমন আমি দেখছি ইউনিভার্সিটি অনেক ছেলে পেলে ঘুমের থেকে উঠে চলে আসে শাওয়ার না নিয়ে, স্যান্ডেল একটা পন্স পরে চলে আসে। বাথরুমের মানুষ যে পন্স পায় সেই পন্স পরে চলে আসে। হ্যাঁ, তারপরে যে ট্রাউজার পরে রাতে ঘুমাইছে সেই ট্রাউজার পরে চলে আসে। ভাবে এই ডেইস দিস ইজ নট স্টাইল। মেয়েরা কখনো এটা পছন্দ করে না। স্যার বুঝতে পারছো? থাকলেও ড্যাশিং হয়ে লাভ নাই, ছাইরা দেয় 2 বছর পর ইউনিভার্সিটিতে। আবার বুঝে বলো। ইউনিভার্সিটিতে বেশি দিন টিকে না, 2 বছর পর যে কোনো মেয়ে লাইক আমার এটা তো আজকালকার ট্রেন্ড। তুমি লাভ আজকাল দেখো নাই? লাভ আজকালে কি হয়? লাভ আজকালে কিন্তু ওই যে সাইফেলের আগের প্রেমটাও দেখাইছে এবং নতুন প্রেমটাও দেখাইছে। না স্যার, ছাত্রী একজন আছে আমার ছাইরা দিছে। ছাইরা দিলে ভালো হয়েছে, তুমি আরেকটা ধরবা। একজনের সাথে যাইতে হবে। তুমি কি সেই ভাবটা জানো না যে অভাগার গরু মরে ভাগ্যবানের বউ মরে? তো তোমার যদি ছেড়ে দেয় তাহলে তো তুমি ভাগ্যবান। ইউ হ্যাভ মানে নিউ অপশনস টু এক্সপ্লোর। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তাহলে তো হ্যাঁ অন্তু যাও। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওয়েলকাম। সো ক্লাসিফিকেশন, নেক্সট টপিক, ক্লাসিফিকেশন. Classification is used to classify the label data when the output or class variable is categorical or numerical. So তার মানে কি আমরা বলছি রিগ্রেশনের বেলায় the class level will be numerical আর ক্লাসিফিকেশনের বেলায় nominal, ঠিক না? ক্লাসিফিকেশনের বেলায় হবে categorical, রিগ্রেশনের বেলায় হবে real number, continuous value or numeric. Is it clear to everyone? Yes, sir. যেমন ধরো সাপোর্ট ফ্যাক্টর মেশিনস, SVM, decision tree, K nearest neighbor classifier. These are examples for classification examples. Even neural network too. আচ্ছা, নিউরাল নেটওয়ার্ক দুইটাতেই কাজ করে, ক্লাসিফিকেশন এবং তোমার রিগ্রেশন বা ডিসিশন ট্রিও কিন্তু দুইটাতেই কাজ করে। কার্ড ক্লাসিফিকেশন আর রিগ্রেশন ট্রি ক্লাসিফিকেশনের জন্য কাজ করে, রিগ্রেশনের জন্য কাজ করে। ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা ছোট্ট আমাদের প্রথম একটা প্রবলেম বা অ্যালগরিদম নিয়ে কথা বলতেছি। ফার্স্ট ওয়ান in our course, that's called linear regression. Linear regression কি? linear regression একটু পরে বোঝাচ্ছি। তার আগে এই ফিগারটা দেখো। we have two axes, y and x, right? X axis, y axis, right? Yes sir.
এর মধ্যে আমাদের কিছু ডটস আছে, এই ডটস এর কালারটা কি? পেস্ট কালার? জি স্যার। এটা কি পেস্ট কালার? আচ্ছা, যাই হোক, ইচ ডট ইজ এ ডাটা পয়েন্ট। ডাটা পয়েন্ট মানে কি একটা রো বা এক্সাম্পল বা ইনস্ট্যান্স, ঠিক আছে? তো এখন এই ডট গুলোর মাঝখান দিয়ে দেখো আমরা একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করছি, ঠিক না? ইয়েস স্যার। একটা লিনিয়ার লাইন ড্র করছে এবং এই লাইনটা কি করছে, এই ডট গুলোকে সেপারেট করছে বা ডট গুলোকে মাঝখান দিয়ে গেছে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমার এই এক্সটা হচ্ছে কি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, এক্স এর উপরে বেস করে আমি ওয়াই কে প্রেডিক্ট করতে পারি, ওয়াই কে আমার একটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। ধরো আমি যদি এখানে 1 2 3 4, আচ্ছা এই ছবিটা আমি নেক্সট দিন আবার ভালো করে এঁকে দেখাবো, ছবিটা আসলে ভালো হয় নাই সিলেকশনটা। আমি যদি বলি যে ঠিক আছে ওয়াইটা এখানে, ওয়াই এর ভ্যালু যদি 5 হয় তার জন্য করসপন্ডিং, সরি এক্স এর ভ্যালু যদি 5 হয় তাহলে তার করসপন্ডিং ওয়াই এর ভ্যালুটা কত হবে? আমি বুঝতে পারছি? জি স্যার। তার মানে এই ডাটা পয়েন্টের থেকে আমরা কিন্তু এই লাইনটা, এই ডিসিশন লাইনটা বা এই লিনিয়ার লাইনটা ড্র করলাম, যে আসলে কিন্তু আমাদের একটা রিলেশন তৈরি করছে কার মধ্যে, এক্স এবং ওয়াই এর মধ্যে। তাহলে এক্স এর প্রত্যেকটা ভ্যালুর জন্য আমরা কিন্তু ওয়াই এর ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছি, পাচ্ছি না? জি স্যার, পাচ্ছি স্যার। Right, that is basically the linear regression, nothing else. So if I read these things, so linear regression is a supervised machine learning algorithm where the predicted output y hat, you see the y এর উপরে একটা hat আছে, y hat is continuous, so the predicted output will be continuous, for example sales or price, and has a constant slope এইটা কি একটা স্লোপ না? স্লোপ, this is a slope, এই লাইনটা কি একটা স্লোপ না? জি স্যার। It is used to predict the value y based on independent variables. So independent variable এখানে কি x, ক্যাপিটাল x, দেখো এখানে শুধুমাত্র আমরা টু ডাইমেনশনাল বলে একটা x আছে, বাট ইন রিয়েল লাইফ আমাদের কি x কতগুলো থাকবে? অনেকগুলো, x1 x2 ডট ডট xp, ঠিক না? জি স্যার। The kind of relationship between independent variables x1 x2 dot dot xp and dependent variable y1 y2 dot dot yq. So এখানে y1 y2 বলতে কি বোঝাচ্ছে? y কিন্তু একের অধিক থাকতে পারে, মাল্টি লেভেল ক্লাসিফিকেশন, আবার একটাও থাকতে পারে, বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। বাট এখানে যেহেতু y এর একটা মাত্র ভ্যালু, তার মানে এখানে y বলতে বোঝাচ্ছে যে একটাই লেভেল, বাট এখানে y এর বিভিন্ন ভ্যালু থাকতে পারে, y1 y2 dot dot yq পর্যন্ত। This is not example of multi-level classification, single level classification. Y কিন্তু যদি multi-level হতো তাহলে কিন্তু y এর ভ্যালু দুটো হতো, আমি গতদিন দেখাইছি, y1 1 1 2 1 2 1 2 2, রাইট? ইয়েস স্যার। এখানে আমরা দেখবো। সো ওকে, ও এখন আসছে। Okay, therefore the regression model are used to describe relationship between variables by filling a line from, sorry, by fitting a line from training data. So তাহলে linear regression কি করতেছে? Used to describe relation between x and y, independent variable and dependent variable, by fitting a line from the training data use করে, এই যে ডট গুলো হচ্ছে আমাদের ট্রেনিং ডাটা। It can be classified into three types: simple linear regression, multiple linear regression, multivariate linear regression, ঠিক আছে? জি স্যার। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। নেক্সট দিন আমরা শুরু করব হচ্ছে সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন, খুবই সিম্পল। এটার একটা এক্সাম্পল আমি দেখাই। স্যার ক্লাস টাইম শেষ। স্যার আমাদের ক্লাস টাইম শেষ। আচ্ছা তাহলে নেক্সট দিন ক্লাস শুরু করব। হ্যাঁ, আর আজকে যেটা হচ্ছে তোমাদের সবার অ্যাটেন্ডেন্স আমি দিয়ে দিব, যারা আছো বা যারা নাই সবার অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিব। থ্যাংক ইউ স্যার। সো লেট মি ক্লাসেস কি আপনার নেক্সট ক্লাস? ক্লাসেস কি নেক্সট ক্লাসে দিবা? আপনার ইচ্ছা। দিয়ে ফেলিক্স স্যার। আচ্ছা তাহলে নেক্সট ক্লাসে একটা ক্লাস টেস্ট দাও।